All right, Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. So good to see everyone. We're going to be beginning our service on page 61 with the morning prayers, Birkot HaShachar, with Modeh Ani. Please join me at the top of page 61. Modeh Ani lefanecha, melech chai v'kayam, שכחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך רבה אמונתך. We continue now at the bottom with Matovu, how good is our sanctuary, our synagogue, and for us all to be here together in person. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. Let's turn to page 63 in the middle of the page. Elohai Neshama. We say thank you to God for having given us a soul that is pure, for having formed it in perfection. Please join me. Elohai Neshama Shenatata bi Tehorahi. Elohai Neshama Shenatata bi Tehorahi. Elohai Neshama Shenatata bi Tehorahi. One more time. Elohai Neshama Shenatata bi Tehorahi. Elohai Neshama Shenatata bi Tehorahi. Elohai Neshama Shenatata bi Tehorahi. Let's continue with the Birkot HaShachar on page 65. Please rise if you are able. In these blessings, we thank God for all the daily miracles with which we have been bestowed, for being able to wake up, for maybe if we heard the rooster somewhere, like in the first blessing, for having heard the rooster, having an alarm clock, for having food and clothing, all of our daily needs. We thank God for that on page 65. Please join me. Baruch atah Adonai melech haolam, asher natan sakivina lefim ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanotein layaev koach. You may be seated. Baruch atah Adonai melech haolam, hamavir ותננו הם כל יום לכן חסר רחמים בינך ובני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We'll now continue on page 72 with the psalm for Shabbat. Let's sing together the words of Tzaddik Katamar, 4 lines from the bottom.
צדיק אמר יפרח כרז בלבנון ישגה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו הודיינו נבסגה דשיינים דרעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי צורי ולא עוולת עוון. Let's now turn to page 78. Today is Rosh Chodesh Av. So we'll turn to page 78 for the psalm for Rosh Chodesh on the bottom of the page. Barachi nafshi et Adonai Adonai Elohai. Yasar. Kulam Elohai. Urashashim olenam parakin nefshit Adonai. Hallelujah. Let's continue now on page 81 with Psalm 30, and we'll be singing 8 lines from the bottom at Elecha. Elecha Adonai ekra ולאדוני אתחנן אליך אדוני אקרא ולאדוני אתחנן שם אדוני וחונני Adonai עוזר לי שם אדוני וחונני אדוני עוזר לי הפך בסדר מחולי פיתחת סיית הזה שמחה למען זמר כל נדום Adonai Elohai Olam Odeka. Let's turn to the next page, page 82, Mourner's Kaddish. If you are in mourning or observing a yard site, please rise and we'll recite the Kaddish together. And if you'd like to say first the name of the person for whom you're saying the Kaddish. Okay, please join me in the Kaddish. Yit kadal v'yit kadash shemei rabah be'alma divira kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shemei rabah mevorach leolam ulalmei almaya yit barach v'yishtabach ויית פואר, ויית רומם, ויית נשא, ויית הדר, ויתהלה, ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תוש בחתה ונחמתה, דאמירן ביעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום
Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Please remain standing. For those who aren't standing, please rise as we turn to page 83 for Baruch She'amar. Baruch She'amar ve'haya olam, Baruch hu, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Omer ve'yoseh, Baruch Gozer Umkayem, Baruch Merachem al haaretz, Baruch Merachem al briot, Baruch Mishalem Sacharto lireyav, Baruch Alad Vekayam ala netzach, Baruch Podeu Matzil, Baruch Shemo. You may be seated. Baruch Adonai Melech haolam, ha'el ha'av ha'rachaman, Yachidechei ha'olamim, Melech meshubach ufardeyat shemo hagadol, Baruch atah Adonai, Melech mehulal batishbachot. Let's turn now to page 96 for Ashrei. And please join me in the first line of the Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha Odi Hallelujah, Odi Hallelujah Selah. Ashrei Yoshvei Veitecha Odi Hallelujah, Odi Hallelujah Selah. Ashrei העם שככה לו, אשרי העם שלו אלוהיו, תלדבין, ארמים כל המלך וראשו. גדול ומאוד. זכר לאו טוב חיים. מלכות כל העמים של הרב דוד וצומח. פותח את ידיך. שומר תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך מעתה ועד עולם, hallelujah. Let's turn now to page 100 for Psalm 150. On the bottom of the page, hallelujah. Hallelujah, bekodesho, hallelujah, birkiyahuzo, hallelujah, vigvurotav, hallelujah, kerov gudlo, kol hanshamate, hallelujah, 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 kol hanshamate, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, take a shofar, hallelujah, nebel v'kinor, hallelujah, tov u'machol, hallelujah, minim ve'ugav, hallelujah, tziltzelei shama, hallelujah, tziltzelei truah, kol hanshamate, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol hanshamate, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Olam Amen. Baruch Adonai Elohim, Elohim Yisrael. וברק שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.
Let's turn now to page 102 for the Song of the Sea. And there's actually going to be an interesting tie to this later on in the Parsha, because today we're doing the Parsha Matot Maseh, and the second part of that, Maseh, is the Parsha of journeys. And there's a custom, a tradition, that we sing the same melody that we sing for the Song of the Sea. Da 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 da. We sing that also for the journeys in the Torah portion. So we're going to come to that later. And we do that because journeys recounts the journey of the Israelites out of Egypt. And it's Moses writing it down. So please join me on page 102 at Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר אדוני כי גאון סוס ורוכבו רמה בים עוזי וזמרת ויהי לי ישועה עוזי וזמרת ויהי לי ישועה עוזי מרכבות פרעה מי כמוך באדוני, מי כמוך בקודש. אדוני מלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד כי לאדוני מלכה מושל בגויים ואלו מושיעים את הר ציון לשפוט את חרי עשיו והייתנו מלך מלוכה ויעדנו למלך כל הארץ ביום ההוא ינה אחד ושמו אחד. Let's turn now to page 104 for Nishmat Kol Chai. Before we continue, let's just take a moment. Nishmat Kol Chai, it's about the soul of every living being praising God. And as I mentioned last week on Shabbat, the word Nishima and Nishama are related. Nishima meaning breath, Nishama meaning soul. So our souls are supported by the air that we breathe, the air that we take, that we don't even notice, that we take every second. So please join me in Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ורומם אין אדוני לכהן ומשיח אילופין מלא שירה קיים אין אנחנו מספיקים להודיע לך ממצרים גאלתנו אלינו מתעבדים פיתה על כן נברא. נהלל לך ונשבח כנפיך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו
האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח וחנונה בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן על מרום וקדוש שמו, וכתוב לנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה. בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקלות רביבות עמך בית ישראל. בני פשעים כמלכנו בכל דור ודור. שקי כל איסורים לפניך עלינו ולאבותינו, להודות לשבח, לפעל רמם להדר, לברך ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך. Please rise. ישתבח שמך למלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. שיר. ברכות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל המלך גדול בתשבחות, אל העולות אדוני נפלאות, הבוחר בשבילי זמרה, מלך אלוקי העולמים. Bottom of page 106. יתגדל ויתקדש השם רבה, בלמה דברה קירותי ומלך מלכותי, בחייכון ומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. ישם רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר וירמה ותנשא, ויתהדר ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לאל מקובקתה ושירתה, תושבקתה ונחמתה, דמירן ויעלמה, ואמרו אמן. We turn to page 107 for the call to prayer. Baruch Hu. Baruch Hu. Et Adonai HaMevorach. Baruch HaMevorach Leolam Vaed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or vorei choshech, oseh shalom uvorei et hakol. We continue bottom of page 107. Hakol yoducha ve'akol yishabechucha, ve'kol yomru en kadosh k'Adonai hakol. Umeir leolam kulo. B'chol yom tamid ma'aseh v'reshit. Amen. Magen Yishenu. אין קרקן בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גול לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Please join me on page 108 for El Adon. El Adon al kol hamasim, baruch umevorach b'fi kol neshama, godlo v'tuvo malei olam, datu devuna sovevim oto. Hamid egahei al hayot hakodesh, v'nedar v'kavod, המרכבה זכות ומישור לפני חסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים בנוגה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם.
ירא וכבוד נותנים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רב התקין צורת הלבנה. שבח נותנים לכל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. Turn to page 109. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. איזה שבח. בשמיים מעל. ויאמר יאור שעשית יפארו חסלה, page 110. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שם כלת מלכנו ליוצר משרתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ובשבחים, פרים עריצים מקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליכם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש לעצמם בנחת רוח, בשפה וברורה ונימה קדושה, כולם כחדונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. בפנים וחיות הקודש, ברעש גדול מנסים למטה שרפים, למטה משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ליה ברוך נעמוד ייתנו למלך אל חי וקיים. אור חדש ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Turn to page 111 for אהבה רבה. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבת קובך, שבת קובך, אבינו מלכנו. אבינו אברהם והעיירנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך. לא נבוש לעולם ועד, לא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We gather the four corners of our tzitzit as we ask God to gather all the people who are all the Jewish people who are scattered around the world from the four corners of the earth to the land of Israel. ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות על ארצנו. כי אל פועל ישועתך, ובנו בחרת מכל עם ולשון,
וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעבד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue silently. והיה אם שמעו תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היו הישמרו לכם. וכתבתם על מזוזות בשעריך בימיכם. לאבותיכם לתת להם כימי השמיים הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם. We continue in the middle of page 113. אמת ויציב נחום ויקיים וישר ונאמן ויחוב רבים. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסונו ומלכותו ומנותו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים, נחמדים לעד עולם אלוהים, על אבותינו אלוהים. דבר טוב וקיים לעולם ועד. אמת שחטאנו אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו שושועתנו, פודים עשינו שמך, אין אלוהים זולתך. page 114. עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן מושיע לבניהם. ברום עולם. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. אין לנו מגן מושיע ממצרים גאלתנו אלוהינו מבית עבדים. שירות ותשבחות, ברכות והודות למלך החי וקיים, רם ונישא גדול ונורא משפיעים. תהילות יום ברוך ומבורך,
משה בני ישראל קנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדקנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 115b, לעמידה. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר פוקד ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעם אדוני מקיים מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומאדיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לך חיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Page 116, the Kedusha. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשם הרום ככתוב על נניח וקרא זה לזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול מתנסים לעומת שרפים מתנסים לעומת שרפים מתנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך מתי תמלוך תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד לעולם ועד תשכון
תתקדע ותתקדש תוך ירושלים, עירך לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. היי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue now silently. Don't forget to do the Rosh Chodesh additions. If you're still davening your Amidah, please continue. If you have finished, please join me in Oseh Shalom. Oseh Shalom bimromav, hu yaseh shalom alenu, ve'al kol Yisrael ve'imeru amen.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Since today is Rosh Chodesh, we're going to do a short abbreviated Hallel. So let's all turn together to page 133. And please rise first for the blessing. ברוך אדוני מלך העולם, אשר מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה. הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מאור, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו. מכאדוני אלוהינו, המגביל לשבת, המשפיל לירות, בשמיים ובארץ. מקימים מי עפרדל, מי אשפות ירים אביות, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה, הללויה, הללויה, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב המעוז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רב הינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו כלים, גבעות כבני צאן. מלך היה גיטנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו אלים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור, הגמיים, הלמיש, למיינו מים. We continue now on the bottom page 134. Adonai Zekron Yivarech, Yivarech et Beit Yisrael, Yivarech et Beit Aharon, Yivarech Yirei Adonai, Haktanim im Hagedolim, Yosef Adonai Alechem, Alechem ve'avanechem, Beruchim atem Adonai, עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, למתים יהללויה, ולא כה יורדנו מן, אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם.
Page 135 on the bottom. Mashil Adonai kol sishot Esau v'shem Adonai ekra. לך אסבק דבק תודה ובשם אדוני אקרא נדרה אדוני אשלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים הללויה. Page 136. הללו את אדוני כל גויים שבחוהו כל העמים כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם הללויה. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו. מן המצר קראתיה ענני ומרחביה מן המצר קראתיה ענני ומרחביה ענני ומרחביה ענני ומרחביה. אדוני אלוהי יראה מה יעשה לי אדם אדוני טוב לעשות אדוני עושים את זה פיתחו לי שערי צדק אבוא ומודיה פיתחו לי שערי צדק אבוא ומודיה זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו זה השער לאדוני צדיקים יבואו. Page 137. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה עודך כי עניתני ותהי לי לישועה ומעשו הבונים הייתה לראש פינה ומעשו הבונים הייתה לראש פינה בית אדוני הייתה זאת היא נפלאת בינינו בית אדוני הייתה זאת היא נפלאת בינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אדוני הושיע נא אדוני הושיע נא אדוני הצליחה נא אדוני הצליחה נא. ברוך הבא בשם אדוני ברכנו מבית אדוני אל אדוני יצא לנו יסוד אליעתר הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יהללוך אדוני אלוהינו כל כי מעולם עד עולם אתה אל ברוך אתה אדוני מלך מחולל בתשבחות. With that we've concluded Hallel, but please remain standing as we can turn the page to Kaddish Shalem. התקדש וקדש השמי רבה בעלמא דברה קרתי ומהותי בחייכון ומכון ובחיי דכל בית ישראל בעלה זכרי ומרו אמן שמי רבה מבורך
לעולם עולם בעמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ויתנשא ויתהדר ותעלה השם ידי קודשה. בריחו לאל מקום בכתב ושירתה שכתב ונחמתה דמירם ילמה ואמרו אמן. תתקבע ותכון נבע ותכון דכל ישראל קודם ובכון וישמעי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ירומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. You may be seated. We'll now be beginning the Torah service. Today we have Parsha Matot Maseh, and this is a double Parsha, and in today's Parsha there's a few things going on. First it describes the laws of oaths. And it says that if a man takes a vow to God or swears an oath, he must permit his word and he must fulfill it. He can't not fulfill his word. The same goes for a woman, it says, unless her father in her youth or her husband obstructs her from her vows. In that case, she's forgiven. Later on in the Parsha, the Israelites battle and defeat the Midianites, who we saw in the previous Parsha, they were corrupting the Israelites by having them worship false idols. Later on, we have a lesson in negotiation between Moses and the tribes of Reuven and Gad, as they request Moses to dwell outside the land of Israel, outside the land of Canaan, east of the Jordan River. And they asked this because there's a nice, fertile, green land, which is good for the grazing of their cattle, and Reuven and Gad are tribes that have a lot of cattle. But in the end, Moses strikes a deal with them and says that first you guys have to help out the Israelites in their quest to conquer Canaan, and then you can return back to this land which you so prefer. Then we have Parshat Maseh, and this is the Parshat of the journeys. It begins first with Moses recording the journey of the Israelites through the desert, beginning with the morning after Pesach till that moment. And later on, Moses describes where each tribe will live and the borders which they will have in Canaan. And finally, Moses tells the people about the laws surrounding murder. So that is the Parsha for today. Let's turn to page 139 as we open the Torah service. Please join me in Ein Kamocha. Ein Kamocha va'Elohim Adonai ve'kemasecha malechutecha malechut kol olamim u'memashaltecha bechol dor v'ador Adonai melech Adonai malach Adonai melech leolam evad Adonai oz le'amo yitein Adonai yivarech et amo v'shalom Avarachamim heitiva v'retzonecha et Tzion Tivanei komot Yerushalayim Tivanei komot Yerushalayim Ki vekal levatachnu Melech el-ram v'nisa Adon olamim. With that, we're going to call up Rob Manstein. He's going to be chanting the first three aliyot. The first aliyah for today's parsha begins in the Etz Chaim on page 949, Numbers chapter 32, verses 1 to 4.
Baruch et Adonai hamvarach. Baruch HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Amen. Umikne Rab Haya Livnei Reuven Velivnei Gad Atzum Me'od Vayiru et Eretz Yazer v'et Eretz Gilad V'hinei hamakom Mekom Mikneh Vayavo b'nei Gad u'b'nei Reuven Vayomru el Moshe v'el Elazar HaKohen v'el Nesiei ha'eda lemor Atarot v'divon v'yazer v'nimra v'cheshbon v'el alei u'savam u'nevo u'ba'on Haaretz asher hika Adonai lifnei adat Yisrael Eretz mikneh hu hi la'avadecha mikneh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher natan lanu tarat emet v'chaye olam l'tap b'tochenu. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Yamot Abraham ben Moshe HaKohen. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baruch bonu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Wait, are you good about it? Because over here, this is a long one. I'll be here. Okay. Amen. Vayomru imatzanu chen b'einecha yutan et haaretz hazot la'avadecha la'achuzah al tavireinu et hayarden. Vayomer Moshe lifnei Gad v'lifnei Reuven hachechem yavo למלחמה ואתם תשבו פה ולמה תניון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם אדוני מה עשו אבותיכם בשלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתיבו אל הארץ אשר נתן להם אדוני ויחר אף אדוני ביום ההוא וישבע לאמור אם יראו הנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מילאו אחריי בלתי
Ki kale pen yifune haknizi v'Yoshua binun ki mil'u acharei Adonai vayichar af Adonai v'Yisrael vayitni'em bamidbar 40 shana ad tom kol hador ha'oseh ha'rav v'yenei Adonai v'hinei kamtem tachat avotechem tarbut anashim chataim lispot od ach al charon af Adonai el Yisrael ki tashuvu me'acharav v'asaf od lahanicho b'midbar v'shichatem l'kol ha'am hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam netapet hakeinu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Let me tell you whether I read. I used to be the camp by Xiu. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Olam Vaed. Baruch Adonai Hamborach Olam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch Ata Adonai נותן התורה. Amen. Give me verses 20 to 27. Amen. Vayikshu elav vayomeru kidrotzon nitnet lemiknenu po ve'arim letapenu v'anachnu nechalet chashim lifnei bnei Yisrael ad asher habi'onu el mekomam v'yashav tapenu v'arei hamibsar mipnei yoshvei haaretz lo nashuv el batenu ad hitnachel b'nei Yisrael ish nachlato ki lo nidchal itam me'ever layarden v'hala ki ba'ad nachlatenu eleinu me'ever hayarden mizracha. Vayomer alehem Moshe im ta'asun et hadavar hazeh im techatzu lifnei Adonai lamilchama va'avor lachem kol chalutz et hayarden lifnei Adonai ad horisho et oivav mipanav v'nikbesha haaretz lifnei Adonai v'achar tashuvu v'item nekiyim me'Adonai u'me'Yisrael v'haita haaretz hazot lachem
לאחוזה לפני אדוני, ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם לאדוני, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים לטבכם, וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו. כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה, כאשר אדוני דובר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So who's reading next? Tamud. Yaakov Sarah. What's your first name? Leah bat Yaakov Sarah. I used to come back here and do nothing. Mommy got up. No, it's okay. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher b'charbanu mikol ha'amim v'nos la'nanu es tov v'som. Baruch Atah Adonai noten ha'tov lo. Amen. Vaytzav lahem Moshe et Elazar HaKohen ve'et Yoshua bin Nun ve'et Rashei Avot Hamatot Livnei Yisrael. Vayomer Moshe alehem im yavru bnei Gad ubnei Ruven itchem et hayarden kol חלוץ למלחמה לפני אדוני, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתנתם להם את הארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים אתכם, ונאחזו בתוככם בארץ כנען, ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר לאדוני אל עבדיך כן נעשה. ארץ כנען ויתנו אחוזה נחלתנו מעבר לירדן, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת
Og melech habashan haaretz le'arecha bigvolot arei haaretz aviv ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרות צאן ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קרייתיים ואת נבו ואת בעל מאון מוסבות שם ואת שבמה ויקראו ושמות את שמות הערים אשר בנו וילכו בני מכיר בני מנשה גלעדה וילכדוה ויורש את האמורי אשר בא ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יאיר ונובח הלך וילכוד את קנת את בנותיה ויקרא לה נובח בשמו Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah med b'chayei olam natan b'chayenu Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amen. Thank you. יעמוד צבי ברבושר ויעמוד יצחק שלום לב בן צבי ברוך אדוני בורך לעולם ועד Baruch Adonai Barak Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. אלה מעשי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי אדוני ואלה מעשיהם למוצאיהם וייסעו מרמסס בחודש הראשון ב15 יום לחודש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים ומצרים מקברים את אשר היכה אדוני בהם כל בכור ובאלוהיהם עשה אדוני שפטים וייסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות וייסעו מסוכות
ויחנו ותם אשר בקצה המדבר, וייסעו מיתם, וישוב על פי החירות אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול, וייסעו מפני החירות, ויעברו בתוך הים. בתוך הים המדברה, וילכו דרך 3 ימים במדבר איתם, ויחנו במרה, וייסעו ממרה, ויבואו אלימה, ובאלים 12 עינות מים ל70 תמרים, ויחנו שם, וייסעו מלאים, ויחנו על ים סוף. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emes hayeh olam netav eloheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד דון בן צבי, Baruch Adonai Hamborach. ברוך אני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. וייסעו מים סוף, ויחנו במדבר סין, וייסעו במדבר סין, ויחנו בדופקה, וייסעו מדופקה, ויחנו באלוש, וייסעו מאלוש, ויחנו בפרדים, ולא היה שם מים לעם לשתות, ויעשו מרפידים, ויחנו במדבר סיני, וייסעו מדבר סיני, ויחנו בקברות הטבה, וייסעו מקרות הטבה, ויחנו בחצרות, וייסעו מחצרות, ויחנו ברתמה, וייסעו מרתמה, ויחנו ברימון פרץ, וייסעו ברימון פרץ, ויחנו בלבנה, וייסעו מלבנה, ויחנו בריסה, וייסעו מריסה, ויחנו במחילתה, וייסעו מחילתה, ויחנו בהר שפר, וייסעו בהר שפר, ויחנו בחרדה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Temet V'Chayei Olam Notah B'Tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. יעמוד מרדכי אהרון בן נוסן וחנה. Baruch Adonai Hamborach. ברוך אני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. וייסעו מחרדה, ויחנו בהמקלות, וייסעו מהקלות, ויחנו בתחת, וייסעו מתחת, ויחנו בתרח, וייסעו מתרח, ויחנו במתקה, וייסעו ממתקה, ויחנו
בחשמונה, וייסעו בחשמונה, ויחנו במוסרות, וייסעו במוסרות, ויחנו בבני יעקן, וייסעו מבני יעקן, ויחנו בכור הגדגד, ויעשו מכור הגדגד, ויחנו ביוטבתה, וייסעו יוטבתה, ויחנו בעברונה, וייסעו מעברונה, ויחנו מצון גבר, וייסעו מצון גבר, ויחנו במדבר צין הוא קדש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're going to have the Maftir Aliyah. Who's coming from Maftir? Yeah. Oh, okay. First, we're going to do the Mishaberach. Please join me in David Friedman's Mishaberach. Let's first just say the names of those who are in need of healing. Does anyone have anyone? Anyone who wants names for healing? Mishaberach? Sarah Tamar Basher. Okay. Join me for Mishaberach. Mishaberach avoteinu mekor abracha leimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishaberach imotenu mikor abracha leavotenu estos erin of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Well, I'll be doing the Maftir Aliyah. Baruchu Adonai Mivorach. Baruch Adonai Mivorach Lam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. וביום השבת שני כבשים ונשמה תמימים ושני סרונים סולת מנוחה בלולב השמן ונזקו עולת שבח בשנתו עולת התמיד ונזקו ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני פרים בני בקר שניים ליל האחד כבשים בני שנה שבעה תמימים ושלושה סרונים סולת מנחה בלולב בשמן לפר האחד ושני סרונים סולת מנחה בלולב השמן ליל האחד ויסרון יסרון סולת מנחה בלולב השמן לכבש האחד או לריח ניחוח ישל אדוני ונזקיהם חצי ההין יהיה לפר ושלושת ההין לעיל ורביעית ההין לכבש יין וזאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה וסיריזים אחד לחטא לאדוני על עולה תמיד יעשה ונזכור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. All right, who'd like to do Hag Bagalila? I can left. What?
Because you're folded. Okay. Michael, you lift? Uh-huh. We'll now be doing the Haftarah on page 1220. Usually the Haftarah is from Jeremiah for this parsha, but because today is Rosh Chodesh, we do the Rosh Chodesh Haftarah, which comes from Isaiah. It's on page 1220. And this Haftarah is about judgment and salvation, and it comes, most likely was written after the return from exile from Babylon. And what's interesting about this Haftarah is that it has one of the few times in our, in all of our scriptures, in all of our writings, a mention of universal worship, and it talks about having having foreigners, not Jews, taking part in services of the temple. That's the only time it's ever mentioned in any of our Bible. In the Etz Chaim, it's page 1220. Page 1220. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratzav divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'hatzedek. Ko amar Adonai hashamayim kisi v'haaretz hadom raglai eze vayit asher tivnei li ve'eze mekom menuchati ve'et kol ele yadi asata ויוכל אלה נאום אדוני ואל זה אביט אל אני ונחי רוח וחרד על דברי שוחט השור מכה איש זובח עשה עורב כלב מלא מנחה דם חזיר מזכיר לבונה מברך אבן
גם המה בחרו בדרכיהם, ובשיקוציהם נפשם חפצה, גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיני, ובאשר לא חפצתי בחרו. שמעו דבר אדוני, החרזידים את דברו, אמרו אחיכם שונאיכם בנדיכם, למען שמי יכבד אדוני, ונראה בשמחתכם והם יבושו. כל שעון מאיר, כל מהיכל, כל אדוני משלה גמול לאויביו. בטרם תאכיל ילדה, בטרם יבוא חבל לה, והמלטה זכר. מי שמע כזאת ומי ראה כאלה, ויוכל ארץ ביום אחד, אם יבלד גוי פעם אחת, כי כלה גם ילדה ציון את בניך. האני אשביר ולא אוליד, יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. שמחו את ירושלים וגילו בם כל אהביה, שישו איתם משוש כל המתקבלים עליה, למען תנקו ושפתם מישור תחומך, למען תמוצו והתענגנתם מזים כבודה. כי כה אמר אדוני, הנני נוטה אליך כנהר שלום, וכנחל שוטף, כבוד גויים וינקתם. על צד תנשאו ועל ברכיים תשעשעו, כאיש אשר עמו תנחמנו. אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. וריתם ושש ליבכם, ועצמותיכם קדש תפרחנה. ונודע יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו. כי הנה אדוני באש יבוא, וכסופה מרכבותיו, להשיב בחימה פה, וגערתו בלהבי אש. כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני. המתקדשים והמתקרים אל הגנות, אחר אחת בתוות, אוכלי בשר החזיר,
והשקץ והעכבר יחדיו יאספו נאום אדוני, ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם בא לקבץ את כל הגויים והלושנאות, ויבואו וראו את כבודי, ושמתי בהם עוד ושלחתי מהם פלטים אל גויים, הראשיש פול ללוד, מושכי קושת תובל ויוון, והאיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים, והביאו את כל אחיכם מכל גויים מנחה לאדוני בעשויים וברחב ובעצבים ברבים ובקברים על כל הר קודשי ירושלים, אמר אדוני, כאשר יבואו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני, וגם ההם אקח לכהנים ללוויים, אמר אדוני, כי כאשר השמיים החדשים הארץ חדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני, ויצאו וראו בפגרי אנשים בפוגעים בי, כי תולדם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דרשון לכל בשר. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל דורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו ונמדים דבריך מדבריך אחר ירש אברהם, כי המלך למען רחמנה אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולאהבת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר ולא ינכלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו נקבעו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת.
על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. With that, we're going to continue with the prayer for our country. It would sound like to maybe, Don, do you want to read prayer for our country? Page 148. And would someone like to read prayer for Israel? After Don? In English, you want to go ahead? Oh, okay. Either Don is fine. From here, yeah. Shabbat Shalom. Which one are we doing here? Prayer for our country. For our country. Okay. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah. They may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Thank you. Thank you. Prayer for state of Israel. אבינו בשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בפרט חסדך, ופרוש עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ואמתך לראשיה, שריה ויועציה, ותנקם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגני ישראל קדשנו, ונחלתם עלינו אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תתעצם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Amen. We'll now return the Torah on page 154. We'll now invite Don Sable to give the Devar Torah. Thank you very much, Canner. It's wonderful to be here. And Canner, it's you, me, the wonderful, beautiful, welcoming crowd here at Beth Shalom, and no Rabbi David Glansberg Cranen. He's on vacation. You know what that means? Anything goes. In all seriousness, if those of you who have seen me speak many times before, and this might be my 12th or 13th Devar Torah here at Beth Shalom, I speak what I believe, I speak what I think needs to be said, and whether it was
be President Biden in the room, former President Trump, Barack Obama, Prime Minister Bennett, former Prime Minister Netanyahu, the Pope, or Billy Graham. I'm going to speak and I don't call it speaking truth to power, no. I call it speaking truth to those who need to hear it, and that is everyone who needs to hear such truth. With that, I'm going to begin with a map. Hopefully you can see this at home. You'll see it here, and I'll describe it if you can't see it. This is a map of the Middle East. The green countries are the Arab countries, the approximate 22 nations within the Arab League. The one small, very small little blue country there is the State of Israel. And I present this as a different perspective, and I give credit where ideas are not mine. I do not plagiarize. This idea was something that the comedian Dennis Miller shared in a monologue about 10 years ago. And he gave credit to somebody else who he didn't name. But the thought is this. The green countries there, the 22 Arab countries in the Middle East, since 1948 and even before, have tried to destroy Israel. They have not tried to live in peace. Of course, they attacked 5 countries, 6 countries, 5, 6 countries, attacked Israel and tried to destroy it in 1948 and 49 during that war. And then in 1967, after Israel won a miraculous 6-day victory, there was the Khartoum Declaration, where they said no peace, no recognition, no negotiations. Here is the thought that I want to share to begin. If you reverse the situation, and I'm going to reverse the situation later on in my devar, think of this. If these green countries were all Jewish countries, 22 of them, and there was only one Arab country, would all those 22 Jewish countries be trying to destroy that small little Arab state? Would they be boycotting it economically and everything else they've done? Or would they be jumping over each other, trying to be first in line, trying to help that small little Arab country succeed? That's one way, a different perspective. When you reverse the situation in different perspectives, it gives you another view of it, another perspective. It helps you crystallize in your mind what's really happening and either see the really good or the really bad of a situation. On to today's Torah portion. This is a map of Israel. And in today's portions, Torah portions, we read a few things. We read about the fact of how the Jews, the Jewish tribes, were given land and how it was divided up and the boundaries of the nation. And we also read that 2.5 tribes were given land east of Jericho in what is now today Jordan. And I thought about this in reading the Torah portion. And Randy and I, as many of you know, are going to be going to Israel in less than a week and a half. And we're going to be spending most of our time in Tel Aviv. But we always, of course, go to Jerusalem and spend time there. And it brought to mind when we go to Jerusalem, we tour, we'll go to the Kotel, we'll go to the wall, and we tour many of the archaeological sites that are there. And we've seen, and we might go see them again, First Temple, homes, and archaeological sites of the Jewish people, and of course the Second Temple archaeological sites, including the tunnel tours and so forth. And it made me think, with all of the Jewish history in that area and in that land, imagine the dislike and hatred for the Jewish people and the state of Israel by those people who actually claim that we, the Jewish people, are not indigenous to the land. Think about that. On to the 3 subjects noted in the announcement and in the title of my devar. There are 3 subjects I'd like to briefly discuss, and I know the hour is a little bit later because we started at 10, not early in the morning. I'll try to cut some of the subjects a little shorter, but get across the exact thoughts that I wanted to share. The first one is what we hear about these days is the growing divide between the American Jewish community and Israel. Growing divide. What does that mean? Well, some Jews, a certain segment, certain parts of the Jewish community are on shpilkus. They're upset that the conflict
has not been resolved. And some of the things they do are actually either crazy, bizarre, sick, despicable, unsupportive of a fellow Jewish community in Israel, unsupportive of a Jewish state. And I want to share, before I even discuss those American Jews, I just want to share my feelings about the state of Israel in advance of going there in about a week and a half. I absolutely love the state of Israel. I revel in the state of Israel. I revel in the idea that there is again a Jewish state with Jewish sovereignty there in the Middle East after nearly 2,000 years of our people, generation after generation. Millions and millions of Jews living during the past 2,000 years without having a Jewish state. We are privileged to live in a time with that state. I revel in the incredible state that Israel has become, the building that's going on there, the beautiful cities that you see, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Netanyahu, going up further north. I revel in the kindness and the goodness of the Israeli people who do things like go to Haiti, be the first nation to be in Haiti when there was an earthquake there, with a operating room on the ground there, an emergency room on the ground. I revel in the fact that they just sent a team to Florida to help either find living bodies, find living people, or people who had died. I revel in all of these things about the state of Israel. And you know what maybe I revel in most of all? Despite all of the things there, despite all the challenges that Israel has, despite the terrorism, despite the terrible neighbors, despite the UN, the Human Rights Relations Council, all that stuff, Human Rights Council, Israel, according to the United Nations' latest World Happiness Report, is 11th in the world. Think about that. Israel's 11th. Where's America? America is, I'll check my list, America is 14th. Canada is 15th. I'm going to take a drink in a second and take a guess who's on the bottom. Not surprising. Afghanistan, sadly, 149. Who are the top 5 countries? All of these European countries without a challenge in the world. Who are they? Think about it. They're lucky, but no challenges. Finland, number 1. Iceland, number 2. Denmark, 3. Switzerland, 4. Holland, 5. Canada, as I said, 15. Revel. It's a happy nation. Is that incredible? With everything, there are happy people. And one other thing I'll add, in the description of what makes a country happy, it says, and I want to read this so I give you the specifics, the top countries support well-being, including income, healthy life expectancy, social support, freedom, trust, and generosity. And that is what you could say happens in Israel. As far as cities, Tel Aviv, maybe my favorite city in the world, came in, it was ranked number 8th, Jerusalem, 33rd. Amazing. All right, on to my view of the Israelis before I give you my view of our American Jewish community. The Israeli Jewish community, with each generation, is becoming healthier and healthier and more normal and more happy. They're that much far removed from the Holocaust. They're that much far removed from the trauma of being kicked out of all the Arab countries with so many pogroms and murders of Jews in those Arab countries. Each young generation, and Randy and I go there, we have the privilege to go there once a year. We stay with friends, Baruch Hashem, who might be watching, and we thank you for that opportunity. And they treat us, they're like family in Israel. They're wonderful to our son in Israel and to our daughter-in-law in Israel, their family. So we have the opportunity to see so many young children, young people in Israel. They understand the situation that they deal with. They understand the unresolved conflict that's there now. They understand what the PA is all about. And they understand that there is no resolution to the conflict now. They call it, as you might know, the Matzav. The Matzav is the situation. Of course they want peace. Any American Jews who wonder about Israel wanting peace, think about it. There was a war in 48. There was a war and the losses that the Israelis suffered was 1% of the population in 48. That's as though America fought a war now and lost 3.5 million men and women. Then, of course, there was a war in 56. There was a war in 67. That war in 67, and I as a 12-year-old with about 4 months ahead of my bar mitzvah, I will always remember, and it had a lasting impression on me, seeing on TV the wild-eyed mobs in Egypt talking about pushing the Jews in the sea. I'll always remember that, and that had a great effect on me. It affected my love for our people and the state of Israel.
So there was a war in 67, then there was the war in 73. Then there was a war in 78, the Litani operation to push the PLO further back in Lebanon. Then Israel had to move into Lebanon in 82 to push the PLO out of Lebanon because of the attacks on Israelis. And it goes on, of course, no need to mention all those wars. But despite it all, the Israelis are happy, they are normal, they recognize that there is nothing to be done now as far as the so-called occupation or the situation. Of course, Israel's not perfect. I'm aware there's poverty in Israel. There's a great deal of poverty among the religious and the Haredim. There's wondering about how sustainable is a situation where you have a lot of people within the Orthodox or the religious Haredim community who are not working, who are studying Torah, and that population is growing. How sustainable is that? So there are problems in the country, I am aware. But I want to say the Israelis have learned to accept the situation, move on. They're a happy, generous people. In addition to all the things they do outside of serving the army, which I will mention a little bit more in a little while. And what are we here in this American Jewish community? What kind of young Jews, for whatever reason, are growing up here in America? I had 3 or 4 examples, but because of the time and the hour, I'm just going to give you one of what happened in the American Jewish community and makes Israelis, in my opinion, just shake their head. During the war, the recent war with Gaza, and that was a war, you don't have to have soldiers fighting on the ground for it to be a war. It was a war of rockets. Of course, Arab Palestinians died and Israelis died. During that war, as many of you might have read in the newspapers and in the Jewish media, there was a letter that was signed by 90 rabbinical students. And there were 4 cantorial students. I'm looking at the cantor, not like you had anything to do with it, but just thinking there were 4 cantorial students, but I'm only going to refer to the rabbinical students. And they called it Rabbinical and Cantorial Students Appeal to the Heart of the Jewish Community. This was maybe about day 10 of the 11-day war. And already a 5-year-old Israeli, wonderful little Jewish boy had died, was killed. An 87-year-old Jewish woman, Holocaust survivor in Israel, died, falling and hurting herself and dying as she was trying to go down to a shelter. So they write a letter about blood is flowing in the streets of the Holy Land. We find ourselves in tears. Page 2 of the letter, they throw out that there's apartheid in the Palestinian territories, and they wonder where their money is going in Israel. Is it going for racial justice or injustice? Is it going to sow hate and violence? Oh my God. These are rabbinical students. Oh my God. What's in the water of some of these rabbinical schools? Among the folks there were 26 from the Reform Movement's HUC school, 13 from Recon, 12 from our conservative movement between the 2 conservative schools, 27 from the Hebrew College, which is an independent, non-denominational school. Rabbinical students. I need some help here. Joe Lieberman. And thank you, Joe and Val, for every week you usher here, and we appreciate all you do for our community. Let me ask you, Joe, what is a rabbi? A rabbi is a teacher. Thank you, Joe. A rabbi is a teacher. Let me ask you folks this. Rabbinical students, during a time of crisis in Israel, when Israel is under attack, and remember, we take it for granted that there's an Iron Dome. Thank God for the ingenious Israelis who invented the Iron Dome, because what would have happened with 4,300 rockets being sent into Israel, all the destruction, all the people killed, if not for the Iron Dome? These are teachers. I wonder, what are they going to teach when they become rabbis in synagogues in America? If they teach in day schools, what are they going to teach? And I wonder as well, let me make this analogy. A little thirsty, take another drink. And this is not a crazy question, it's part of an analogy. Would a synagogue or a day school hire a sexual predator if they knew there was a rabbi who was such a thing? Of course not. Why? Because they don't want children or people harmed. Well, let me ask you this. Students, rabbinical students, who have such non-caring feelings for the state of Israel, is there not a very good chance that as teachers and educators
they are going to destroy a young child's love for the state of Israel? Is that really not a chance that that might happen? And you know what I think if that does happen, what that is? That is child abuse, to taking away a young child's love for the state of Israel. So you just wonder about the 90 names, who is going to hire these people? And one or two other things about these folks. You know, you wonder, we're all familiar with Hillel's famous statements of, if I am not for myself, who will be for me? And you know the other two or three, and I'm not even going to repeat them. But I'm going to say the first one of, if I am not for myself, who will be for me? Do these rabbinical students, these American Jewish rabbinical students, do they leapfrog over and forget about that? I wonder. I wonder. Daniel Gordis, the famous Israeli educator, writer, commentator, has said a few things, and I think they're relevant here, and I want to speak about them. When these students or others, and they've written about it within this letter, speak about the Palestinians as a civil rights issue, he says Israelis look at them speaking about what to these American Jews, and some of us are a civil rights issue, to Israelis, they are a survival issue. And the reason I say this is because the Israelis who are responsible for the safety and security within Israel, within Judea, Samaria, the West Bank, the territories, they know that if the Israeli army, the IDF, was not across the Green Line there, in 2 to 3 months, Hamas would take over. The well-known Arab-Israeli writer who loves the state of Israel, an Arab-Israeli, Khaled Abu Tuama, who I've seen speak twice in Philadelphia, also who has his finger on the pulse of the Arab community, both across the Green Line, within Israel and within Gaza, says the same thing. If the IDF is not there in 2 to 3 months, that's what happens. And Israel is not going to allow to happen in Judea and Samaria as what happened in Gaza. On to my third subject. Or second subject, actually. The American Jewish community's words of support of Israel during the recent war. During the recent war, I watched, like many of you did, some of the there was an online rally for Israel, there was a rally in Philadelphia, and what did everybody pray for? Peace, peace. Everybody said, we want peace, we want peace. I must tell you, during that war, I was not praying for peace. What I was praying for is what we were praying for during World War II. What were we praying for? When our soldiers were going to Omaha Beach and Normandy, along with Canadians and British up and down the French coast, we were not praying for peace. When those same soldiers were going through France, defeating the Germans, liberating France, and then going into Germany, defeating the Germans, coming from the west, meeting up with the Russians coming from the east, we were not praying for peace. We were praying for victory. Why should it be any different with Israel? Examples of what we were praying for then, brought a few photos. Of course, it's hard to see, but this is from www.historybyday.com. And it shows an example of, this is on A Street in New York. It's on D-Day, I guess after the landing, when it's no longer a secret. And there's a sign, it's probably a Jewish business, because it's a button-making business. It says, sorry, no covered buttons made today. We are praying for the success of the invasion, for the success of the invasion to defeat the Nazis. Here's a second one outside of a church. It's from the same website, from a history website. Invasion Day, come in and pray for the Allied victory. We should have been doing the same thing. What's wrong with praying for the success of Israel against the terrorist rocket infrastructure of Hamas? What is it, politically incorrect? We know Israel's not going to go in there on the ground and get rid of Hamas and lose a lot of troops, because who would end up taking over? The Israelis are not going to stay there. And Islamic Jihad, the terrorist front group of Iran, proxy of Iran, would end up being the second one to take over. But at least pray for the success in the bombing campaign of destroying what they're using to bomb Israel. Last subject. During the war and afterwards, we know there's been these terrible mob violent attacks on American Jews in cities and places such as Los Angeles, Florida, I'm thinking geographically, New York,
Illinois, there was these mob violent attacks. We saw the videos, we read about it. I put a Facebook post, and I decided a couple years ago to spend more time on Facebook writing things instead of sending out emails as a way to communicate to more people. I wrote, the anti-Semitic violent attacks around the country, are they being committed by evangelicals in the name of their faith? Are they being committed by Protestants in the name of their faith? Are they being committed by Catholics in the name of their faith? Are they being committed by Episcopalians, Methodists, Mormons, Baha'is, Jehovah's Witnesses, Sikhs? No, they were not. We know who committed these violent mob attacks because we could see people wearing keffiyehs, we could see the Palestinian flags, and we heard the cries of Allah Akbar. It's time that our Jewish community, our Jewish leaders, not be so politically correct. In the portion today began with the statement saying, Moses spoke to the heads of the Israelite tribes, saying, this is what the Lord has commanded. If a man makes a vow to the Lord or takes an oath imposing an obligation on himself, he shall not break his pledge. He must carry out all that has crossed his lips. I want to read that paragraph one more time. If a man makes a vow to the Lord or takes an oath imposing an obligation on himself, he shall not break his pledge. I believe that all of our American Jewish leaders of the ADL, the American Jewish Committee, Jewish Federation, the JCRCs, ZOA, Stand With Us, all of these have an obligation to tell the truth and not be politically correct. It's an obligation that they take, even if they don't take an oath like you take an oath when you become a member of Congress. You take an oath to uphold and obey the Constitution. These Jewish leaders have an oath and should take an oath and or at least have a responsibility to do what's best for the American Jewish community. And they have to have the courage to do what needs to be done. So, when will the time come, and perhaps it'll come tomorrow, there's going to be a big rally in Washington, when the elephant in the room is called out, that these attacks were by mostly Muslims in America. What is wrong with saying the truth? It's axiomatic that if you want to solve a problem, you have to identify it. We haven't identified the problem. How are we ever going to be able to solve it? And the way to see the despicable nature of the attacks and the fact that there were very few well-known Muslims condemning it. Of course they joined in. The mayor of Los Angeles had a rally in front of City Hall, and there were 30 or 40 different clergy. But I want to give you the analogy to really crystallize everyone's thinking on this. Imagine if the Jewish Defense League was as strong and as tough, with as many chapters and mean, big, tough guys who in the 70s were going in New York and helping protect Jews going to shul. Imagine if recently there were mobs of JDLers going around Los Angeles, Florida, New York, in Brooklyn where there are Arabs, Jersey City, Detroit, and committing the same kind of attacks. What would happen 2 or 3 days later? In every city, there'd be huge Jewish press conferences of the ADL committee and Federation and JCRC and rabbis and huge numbers of people, all the Jewish leaders in every city where that happened, condemning it. And everybody would be saying to the rabbis, tell your people, tell your friends, this is not the Jewish way, this is not the American way. But did we get that from the Muslim community in America? No. I don't want to be humorous about it, but if my email address is abeldonsable@aol.com. If anybody can send me information about just one city in our country where we had that, I will buy you whatever you want at Judah's Mediterranean Grill, kosher place in Northeast Philadelphia. My guess is that you're going to go hungry. All right. I want to conclude by saying Tisha B'Av is coming up. And it commemorates some of the catastrophes of our Jewish people, the loss of the Second Temple, the loss of a sovereign nation. And on this day, a couple of weeks, a little bit of, a certain amount of time before Tisha B'Av, my prayers are that we American Jews, everyone here in this room, in this congregation, people watching me, Jews across, especially this country,
have the wisdom to not allow others, including fellow Jews, to take away our joy that we get out of the state of Israel after we have spent 2,000 years in the exile for waiting for it to come to be. And I also pray that the state of Israel remains safe and secure for generations and generations and generations to come, and the Jews there continue to prosper and live in freedom and dignity and joy. Am Yisrael Chai, Shabbat Shalom. Yashar Koach done. Thank you so much for the Dvar Torah. Let's now turn to the Musaf service. Please rise if you are able on page 155. יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי במליק מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן ישמר אבא מבורך לעולם ולעולמי יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מן הכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו amen. Since today is Rosh Chodesh, we're going to do the Amidah starting at a different page than usual, starting on page 166b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor ve'Hanora El Elyon גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר גזי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה המלך עוזר פוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני ומגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעם אדוני, מקיים מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני הפר וכמו קבל גבורות ומידו מלך מלך מאיתו ומקיים ומצמיח ישועה ונאמן אתה לך חיות מתים ברוך אתה אדוני מקיים המתים נערצך ונקדישך כסוד השיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם משרתיו ושואלים זה לזה. היי מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו.
Baruch Adonai ממקומו, ממקומו, הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים ביעבה, שמע אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא הנה אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נקי גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושיפך למגון לא מושלם ועד כי המלך וקדוש אתה ברוך אתה אדוני הקדוש. We continue silently and don't forget to add the Rosh Chodesh additions.